We cover all the issues which will be dealt with in our reports. Անդրադառնում ենք բոլոր այն խնդիրներին, թեմաներին, որոնց մեր զեկույցները անդրադառնալու են։ Then next week we will be joined by 28 long-term observers who will be deployed in teams of 2 throughout the country. Հաջորդ շաբաթ մեզ կմիանան երկարաժամկետ 28 դիտորդներ, ովքեր երկիակ թիմերով կտեղակայվեն երկրի ողջ տարածքում։ And as of mid next week, they will report back to us everything they observe in their areas of observation. Հաջորդ շաբաթվա կեսից նրանք մեզ կտեղեկացնեն, կզեկուցեն իրենց դիտարկման տարածքում իրենց արձանագրած զարգացումների մասին։ Then close to the election day, we expect to be joined by approximately 250 short-term observers to observe the election day proceedings. Քվեարկության նորվան մոտ ակնկալում ենք, որ մեզ կմիանան կարճաժամկետ 250 դիտորդներ, որպեսզի դիտարկեն քվեարկության նորվա ընթացքը։ That number has to be confirmed when we see the secondments from the OC participating countries. Այդ թիվը ենթակա է հաստատման, երբ կստանանք տեղեկություններ ԵԱՀԿ-ի մասնակից պետություններից գործուղումների թվերի վերաբերյալ։ As some of you may know, this is the 11th time we are observing in Armenia. Ձեզնից ոմանք թերևս գիտեն, որ Հայաստանում դիտորդական առաքելություն իրականացնում ենք 11-րդ արդեն անգամ։ And we will observe according to standard ODIHR methodology, which has been developed after more than 300 observations in the OC area. Մենք մեր դիտարկումը իրականացնելու ենք ԺՀՄԻԳ-ի ստանդարտ մեթոդաբանությանը համաձայն, որը ԵԱՀԿ-ի մասնակից պետությունների տարածաշրջանում ավելի քան 300 ընտրությունների դիտարկման հիման վրա է մշակվել։ Some of you may know the methodology from before, but I just want to highlight some main points. Ձեզ ոմանք հնարավոր է անցյալից տեղյակ են մեթոդաբանությանը, բայց ցանկանայի հիմնական գծերը առանձնացնել։ We are impartial. We are not a player, and we are going to assess the performance vis-à-vis the international standards, local legislation, and other international standards for elections. Մենք անկողմնակալ ենք եւ մենք գործող անձ մասնակից չենք։ Մենք ընտրությունների ընթացքը դիտարկելու ենք միջազգային չափանիշների եւ ընտրությունների կազմակերպման անցկացման տեղական նորմերի հիման վրա։ We will observe, assess, and then recommend, and you will have no running commentaries on the campaign from our side. Մենք դիտարկելու ենք, գնահատելու ենք եւ ներկայացնելու ենք առաջարկություններ, ռեկոմենդացիաներ։ Քարոզարշավի ընթացքի վերաբերյալ մեր կողմից կստանանք մեկնաբանություններ։ In a few weeks' time, you will have an interim report from our side, which will mainly be a factual report. Մի քանի շաբաթ անց մեզնից կստանանք միջանկյալ զեկույց, որը հիմնականում կլինի փաստերի վերաբերյալ զեկույց։ It will contain no preliminary assessments. Եվ կպարունակի մեր նախնական գնահատականներ։ The day after the elections, you will have our preliminary findings and presented in a press conference, and I expect these preliminary findings to be a consolidated statement from our side and from the Council of Europe, the OC Parliamentary Assembly, and the European Parliament. Քվեարկությանը հաջորդող օրը մենք կներկայացնենք քվեարկության եւ ընտրությունների վերաբերյալ մեր նախնական դիտարկումները, դա կլինի մամուլի ասուլիսի միջոցով եւ ակնկալում ենք, որ դա կլինի համախմբված զեկույց դիրքորոշում մեր կողմից, Եվրոպայի խորհրդի կողմից, ԵԱՀԿ-ի խորհրդարանական վեհաժողովի եւ Եվրոպական միության խորհրդարանի կողմից։ Then after 2 months, you will have our final report, which will of course build on our assessment, contain our assessment, and then also contain
possible recommendations. Երկու ամիս անց կստանանք մեր վերջնական զեկույցը, որը հիմնված կլինի մեր գնահատականների վրա եւ կպարունակի նաեւ վերջնական որոշ առաջարկություններ, ռեկոմենդացիաներ։ And it is of course then up to the Armenian authorities, government parties to consider our recommendations and act or not act upon our recommendations. Հետո արդեն մեր առաջարկությունները հաշվի չառնելը, դրանց հիման վրա գործողություններ կատարել կամ չկատարելը արդեն մնում է Հայաստանի իշխանություններին, կառավարությանը եւ քաղաքական կուսակցություններին։ I think this is pretty much what I wanted to say by the way of introduction, and if you have any questions, then feel free now to put them to us. But again, we arrived yesterday, started working yesterday, and as we are giving now running commentaries, we are not going to give any preliminary assessment or any speculations or anything of that kind. Այդքանն է ուզում ներածականի կարգով ասել, այժմ հնարավորություն կլինի, որպեսզի դուք ձեր հարցերը տաք, բայց խնդրում եմ հաշվի առնեք, որ մենք 3 ենք դեռ ժամանել եւ դեռևս ընթացիկ մեկնաբանություններ չենք տալիս, համապատասխանաբար չեն լինի որևէ նախնական գնահատականներ, ենթադրություններ, ու խնդրում եմ հարցերը ըստ այդմ ձևակերպել։ Please do state your media name and media outlet clearly before asking the questions, please. Okay, thank you. Ուզում նշել ձեր անունը եւ ԶԼՄ-ի անվանումը նախքան հարցը տալը։ Հայկական երկրորդ հեռուստաալի Կարփինե Թամրազյան։ Second Armenian channel կանոնը չլսեցի։ Նախորդ ընտրություններից հետո դարձյալ հրապարակվել են զեկույցներ եւ արդյոք ուսումնասիրել են եւ որն են համարում այն հիմնական խոշոր թերությունները կամ առավելությունները բացթողումները, որի վրա պետք է աշխատեն այս ընտրությունների ժամանակ եւ ուղղվածությունը որը կլինի իրենց խորհուրդ եւ այսպես ասած։ Reports were published also after past elections. Have you reviewed them? Have you seen what the main drawbacks, shortcomings, issues are, and what will therefore be the main focus of your mission this time? Yes, we will deal with the previous recommendations. They will be part of our final report. And they, of course, indicate some of the areas of interest which we will focus on. I'm not going to give any assessment of those as of yet, but yes, it will be part of our work. Նախկին առաջարկություններին մենք իհարկե կանդրադառնանք եւ հաշվի կառնենք եւ մեր զեկույցներում նաեւ դրանց կլինի անդրադարձ, բայց աշխատանքում դա հաշվի առնելով հանդերձ ես դեռևս որևէ գնահատականներ չեմ ներկայացնի։ Արարատ հեռուստաալիք Մարիան Նախահրամանյան, վստահ եմ դուք տեղյակ եք, որ Հայաստանը նոր ընտրական օրենսգիրք ունի, որը ընդունվեց իշխանության եւ ընդդիմության այսպես կոնսենսուսի միջոցով, արդյոք նախկինում ԵԱՀԿ-ի կողմից առաջարկությունները, դիտարկումները այդ օրենսգրքում ձեր կարծիքով ներառված են եւ արդյոք այդ նոր օրենսգրքի միջոցով հնարավոր կլինի կազմակերպել այն ընտրությունները, որի մասին նաև ձեր զեկույցներում են խոսվում եւ որը ակնկալում է հանրությունը։ Շնորհակալություն։ Ararat TV, I'm sure you know that Armenia has a new electoral code that was adopted through a consensus between the government and opposition. In your assessment, have past ODIHR recommendations been reflected in the new electoral code? And is the new electoral code in a position to enable conducting the kind of elections that are referred to in the recommendations and that the public expect? Thank you. As I said, our previous recommendations will be part of our agenda. But as I also said, we are not going to give any preliminary assessments. This will be part of our report, but it's our previous recommendations are of course very much on our mind. Շնորհակալություն, ինչպես ասացի, մեր օրակարգի մաս են կազմելու մեր նախկինում տրված առաջարկությունները, բայց ինչպես նաև ասացի, դեռևս որևէ նաև նախնական գնահատականներ չեմ ներկայացնելու, դրանց անդրադարձ կարվի մեր զեկույցներում։ There was a question, yeah.
Aran Sargsyan, առաջիններում լրատվական կայք, իմ հարցը հետևյալն է, որքանով է այս ընտրությունները, հա, այս դիտորդական առաքելությունը կապված Հայաստանի եւ Եվրամիության ներկայիս բանակցությունների հետ նոր համաձայնագրի շուրջ։ Մենք բոլորս գիտենք Հայաստանում իրականում ընտրությունները ինչպես են անցկացվում եւ հիշում ենք նախորդ ընտրությունները, հա, երբ Հայաստանը բանակցում էր ասոցիացիան համաձայնագրի շուրջ եւ ավարտվեցին ընտրությունները, որոշակի առումով դրական գնահատական ստացանք եվրոպական դիտորդների կողմից, իհարկե նշվեցին թերություններ, բայց ընդհանուր առմամբ առաջընթաց գնահատվեց։ Հիմա որքանով է կապված այս process-ի հետ, հա, գուցե այս անգամ էլ դրական գնահատվի ընտրությունները, որից հետո այն ակնկալիքով, որ Հայաստանը կստորագրի, հա, համաձայնագիրը, դրանից հետո Հայաստանի իշխանությունները կտեսնեն ինչ կան։ Առաջին AM website. The question is, to what extent is this electoral observation mission connected with the new agreement that is currently being negotiated between Armenia and the EU? Because we all know the reality, we all know how the last election actually took place, and it also happened on the eve, or as Armenia was negotiating an association agreement with the EU back then. So the European observers came out making a broadly positive assessment of the election, noting some difficulties and some issues. Is it possible that this observation mission will do the same in the run-up to the signing of a potential agreement between Armenia and the EU? So how do you view it in the context of this political agreement? I'm not sure that I got the point of view question, but I can only say that we are going to assess all aspects of this election, our previous recommendations, the political context, according to our standard methodology. Համոզված եմ, որ ձեր հարցի բուն միտքը հասկացա, բայց պետք է ասեմ, որ այս անգամ գնահատականը ներկայացնելու ենք ամբողջական իրավիճակի, այդում նաև ընտրությունների ընթացքի քաղաքական համատեքստի հիման վրա, բայց օգտագործելով մեր ստանդարտ մեթոդաբանությունը։ We are always observing on the basis of the reality we established, what we see, and every campaign and election on its own merits. And it's important to us to be open to any developments which has happened. Ցանկացած նախընտրական շրջան եւ ընտրություն մենք գնահատում ենք տեղում առկա փաստացի իրականության հիման վրա եւ այդ տեսանկյունից ցանկացած զարգացում, որը տեղի ունենում, հաշվի առնելը մեզ համար կարեւոր է։ Որքանով եք ծանոթ մեր ընտրական գործընթացում նորամուծություններին, այդ էլեկտրոնային գրանցման համակարգին, տեսախցիկներին, ուղի հեռարձակմանը եւ եթե ծանոթ եք, որքանով դրանք այսպես երաշխիքներ են ստեղծում, որ որոշակիորեն ընտրակեղծարարությունը կարող է կանխվել։ Երկրորդ հարցս հատկապես հայաստանյան իշխանություններից ում կողմից է հրավեր ստացել եւ երրորդ հարցս եթե կարելի է ծանոթ եք մեր ընտրական օրենսգրքում այդ տարածքային կամ առավելապես հայտնի այդ ռեյտինգային ընտրակարգին խոսակցություններ կան, որ արդեն բուն հենց խոսակցությունների ներսում են սկսել պայքարը տեխնացուների միջև։ Radio Liberty, I have a question, 3 questions. The first question is, how familiar are you with the novelties in the electoral legislation, namely the electronic registration, the cameras and the live broadcasting from the polling stations, and how good do you think these novelties are going to be in preventing vote fraud? Second question, who in the Armenian government specifically invited you? And the third question... Say again, please. Sure, second? Yeah. The second question, who in the Armenian government specifically, or which agency invited you? And the third question is, are you familiar with the so-called territorial rating procedure in the electoral code? What do you think about it? Because there is already hearsay that there is rivalry among the parties for how they get ranked in the territories, in the constituencies. Then I take question 2 first. We got the invitation from the Minister of Foreign Affairs on behalf of your government. Սկսեմ ձեր երկրորդ հարցից, հրավերը ստացել ենք արտաքին գործերի նախարարությունից, որը գործել է ձեր կառավարության անունից։ Your first and third question actually cover two different points. Առաջին եւ երրորդ հարցերը երկու տարբեր հարցերի են վերաբերում։ Are you familiar with so and so? And the answer is yes, and that we have experts
on all these fields in our team, so we will be able to assess thoroughly the reality before us and the implementation. Ծանոթ ենք արդյոք, այո ծանոթ ենք, մեր թիմում երկու ուղղություններով էլ ունենք փորձագետներ եւ կարողանանք մանրակրկիտ կերպով գնահատել եւ մեզ ներկայացվող իրականությունը եւ այդ նորմերի կիրառումը, կատարումը։ As I said, we have a team of 14 experts who will work full-time here in Yerevan and will also have the input from our long-term observers. Ինչպես ասացի, մենք 14 փորձագետներից բաղկացած թիմ ունենք, ովքեր տեղակայվելով Երևանում մշտապես այստեղ են աշխատելու, սանում ենք նաև օժանդակություն երկարաժամկետ մեր փորձագետներից, դիտորդներից։ So I think we are well placed to follow all the major aspects in a good way. Ոստի կարծում եմ, որ մենք ճիշտ ենք դիրքավորված, որպեսզի բոլոր հիմնական առանձնահատկություններին կարողանանք լավ հետևել։ Then question 1 and 3 also, if I remember correctly, contain the question of what I do think about certain aspects. Եթե ճիշտ եմ հիշում, եւ առաջին եւ երրորդ հարցում նաեւ մաս բաղադրիչ կար, թե մենք ինչ ենք կարծում կամ ես ինչ եմ կարծում այդ դրույթների, այդ նորամուծությունների մասին։ And that is something, as I suggested in my introductory remarks, that I will not go into. We are not going to give any preliminary assessments of different aspects. We have an open mind. We have the proper number of experts and the proper information to observe properly. But as I said, we started working yesterday, and we will see how this is implemented. And this is, of course, according to our standard methodology, which will guarantee that on the final product, the final report will be based on what we see and the facts, and we are not jumping to any conclusions. Եվ այդ մասով, ինչպես նախնական դիտարկումների ժամանակ ասացի, դիրքորոշումներ, նախնական գնահատականներ, որևէ այդպիսի դիրքորոշումներ չենք հայտնելու։ Մենք եկել ենք բաց մտքով եւ ունենք փորձագետների պատշաճ թվականակ եւ պատշաճ տեղեկատվություն, որպեսզի գնահատականներ ներկայացնենք, բայց ինչպես ասացի, գործել ենք մեր ստանդարտ մեթոդաբանության հիման վրա, որպեսզի մեր վերջնական զեկույցում ներկայացվող գնահատականները հիմնված լինեն փաստացի տեսած փաստերի եւ տեղեկությունների հիման վրա, որպեսզի չցածկենք դեպի եզրակացություններ։